Hi everyone, welcome back to my channel. ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මගේ මේ content එකට. ඉතින් මතක් කරන්න කැමතියි ගොඩාක් දෙනෙක් subscribe කරලා තිබුණා channel එක. ඒ වගේම ගණන්ගලමල ගොඩ දෙනෙක් TikTok එක follow කරනවා. ඉතින් ඔයාලා හැම දෙනාටම ගොඩක් ස්තුතියි. මේ දෙන support එකට ඒ comments මම හැම එකක්ම කියවනවා. සමහරක් අයට මට reply කරගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒවට මම ඔයාලගේ comments කියවනවා. ඉතින් ගොඩක් ස්තුතියි ඔයාලගේ ආදරයට සහ ඔයාලගේ ඒ සපෝට් එකට. ඒ නිසාම තමයි මේ වගේ ගොඩක් වීඩියෝස් කරන්න මට ඒ මොටිවේෂන් එක ලැබෙන්නේ, ඒ ඩ්‍රයිව් එක ලැබෙන්නේ. ඉතින් thank you so much again. Instagram එකේ message කරපු ඔයාලට reply එකක් ආවේ නැත්නම් මගෙන් සමාව වෙන්න. මම ඔයාලා හැම දෙනාටම reply කරනවා. I'm going to reply all of you, I promise you on that. අද වීඩියෝ එක ගොඩක් important. මොකද දැන් ඔයාලා දන්නවා ඇති Qatar Airways වලින් සහ Emirates වලින් එයාලගේ open කරලා තියෙනවා. Qatar Airways වල නම් last date එක තිබුණේ, last date to apply for Qatar Airways was few days ago. That was 15th of August. And I hope you guys already applied for Qatar Airways cabin crew opportunities for 2021. I think Qatar Airways වල apply කරන්න ඕනේ මේ කියන විදිහේ Indian subcontinent කියන part එකේ තමයි apply කරන්න ඕනේ because Sri Lanka is a part of Indian subcontinental countries and yeah, but මට මතකයි there was another one, customer experience cabin crew 2021 Qatar Airways ඒ category එකකට ඔයාලට apply කරන්න පුළුවන්. ඒ දෙකම apply කරලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. As long as you have received the confirmation email from Qatar Airways, you are okay. ඉතින් අද වීඩියෝ එක මම ඔයාලට පෙන්නන්නේ Emirates එකේ මොකද්ද මේ වෙන්නේ කියන එක. මොකද මම දැක්ක Instagram එකේ, Facebook එකේ Emirates එකේ cabin crew hire කරනවා. cabin crew recruitments තියෙනවා. cabin crew recruitments පටන් ගන්න කියලා මම දැක්ක ගොඩක් තැන්වල. ඉතින් මේක ඇත්තටම කිව්වොත් එයාලගේ marketing strategy එකක්. එයාලා මේ පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම Emirates එකෙන් hire කරන්නේ නැහැ. Emirates එකෙන් තාම hire කරන්නේ නැහැ. cabin crew recruitments තාම පටන් ගන්න නැහැ. දැනට එයාලා open කරලා තියෙන එයාලගේ portal එක විතරයි ඔයාලට ලියාපදිංචි වෙන්න. ඉදිරියේදී ඒ වගේ cabin crew opportunities ආවහම ඒ සඳහා ලියාපදිංචි වෙන්න විතරයි දැනට system එක open කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් social media වල යන්නේ Emirates පටන් ගත්ත, Emirates hire කරනවා කියන false news එක තමයි social media වල spread වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක ලියාපදිංචි වීමක් විතරයි වෙන්නේ. එතනදී කිව්වොත් මේක ඇත්තම expression of interest. This has been used by so many companies as a norm to collect CVs around the world, candidates around the world, to keep it in a record, and once they are in a good position, one day when they start hiring, they will collect all the information from that database where you got registered, right? If you want to be considered, you can register with Emirates Airlines for future cabin crew opportunities. Future. Alright, so I do believe that's a good sign. There is a ray of hope. If not, they would not advertised such announcements in social media. So yeah, අද බලමු කොහොමද මේකට අපි register වෙන්නේ, මොනවාද ඕන details, requirements, qualifications and other things about the Emirates Airlines කියන එක අද මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි දැන් බලමු. Alright, so කොහොමද අපි Emirates Airline එකේ official website එකේ register වෙන්නේ? ඔයාලා දැන් බලන්න type කරන්න Google එකේ www.emiratesgroupcarriers.com කියන website එකට ගියාම ඔයාලට පුළුවන් register වෙන්න. So it will get into a page like this where you can see all the carriers that are available at the moment and will be available in the future. So you can see the pilots, cabin crew for pilots and for cabin crew, and when you click on the cabin crew one, it will lead into a page like that. So the requirements are at least 21 years of age at the time of joining.
So 21 years of age at the time of joining කියන්නේ all offer letter අරගෙන accept කරලා join වෙනකොට ඔයාගේ අවුරුදු 21 සම්පූර්ණයි නම් ඔයාට apply කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ let's say you are now 20 years old but you will turn 21 years old in next couple of months. You will probably be eligible to apply for this position. But I would suggest you to apply just in case. We never know what if it takes longer, but if it takes a year to open this cabin crew job opportunities, and by the time you'll be already 21, right? So if you are 20 years old and if you're about to turn into 21, you can go ahead and register for this. So the next one, arm reach of 212 centimeters while standing on tiptoes along with minimum height of 160 centimeters. So many people message me in TikTok and asking me, Aki, is this my height? Can I apply? If you have a doubt about then සැකයක් තියෙනවා නම් height එක ගැන ඔයාලට දැන් පුළුවන් ගිහලා කකුලේ ඇඟිලි වලින් හිටගෙන අතිස්සුවාම අපේ ඇඟිලි කෙලවර reach වෙනවා නම් 212 centimeters වලට you can apply. ඒ වගේම තමයි minimum height එකත් Emirates එකේ සඳහන් කරලා තියෙන 160 centimeters වෙන්න ඕනේ කියන එක. ඉතින් ඒ දෙක තියෙන්න ඕනේ. ඊට වඩා අඩු වුණොත් apply කරන්න බෑ. ඉතින් මෙහෙම කියද්දි මට මතක් වෙනවා සමහර මගේ යාළුවෝ හිටියා ගොඩක් කොට අය මම හිතනවා පහත් දෙකත් පහත් අතර but එයාලට arm reach එක easily කරන්න පුළුවන් because they are very flexible and they can easily reach 212 centimeters. So then again it depends on how flexible you are. I think mage me video එක ඔයාලට ගිහලා බලන්න පුළුවන්. So I have mentioned few exercises to increase your height by few inches, so you can do this at home, or if you can go to gym and do this for a while, you will increase your height a little bit further. So go and watch this video now. It will help you a little bit more. ඉතින් මේ requirements වල මේ arm reach එක minimum height එකයි නැත්නම් ඔයාලා interview එක reject වෙන්න පුළුවන්. ඊට කඩ වැඩි. Next one, high school graduate, grade 12 complete. So in Sri Lanka, this equivalent to A levels, advanced level. ඉතින් advanced level එක ඔයාලට කැමතිම විෂයකින් කරන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. ඉතින් ගොඩක් කෙනෙක් මගෙන් අහනවා අක්කි මට advanced level කරන්න subjects ටිකක් කියන්නකෝ කියලා. ඉතින් මට ඒක ඇත්තට උත්තරයක් දෙන්න අමාරුයි. මොකද ඔයාලා කරන්න ඕනේ ඔයාලට confident තියෙන subjects මං කියනවා නෙමෙයි. ඉතින් ඔයාලට කැමති stream එකකින් කරන්න පුළුවන් math, science, art, it doesn't matter. Okay, as long as you have A levels completed, you can apply. But let's say in the sense that if you do not have A levels or you only have O level qualifications, in that case if you have any equivalent qualifications like a degree or a diploma or higher national qualifications, you can apply with that. And next one, fluency in English written and spoken. මමගේ ගොඩාක් videos වල මම කියලා තියෙනවා මේ job roles වලට apply කරනකොට අනිවාර්යෙන් ඉංග්‍රීසි අවශ්‍යයි. You have to be fluent in reading, writing, speaking. භාෂාව කතා කිරීම සහ ලිවීම කියවීම හැකියාව තියෙන්න ඕනේ මේ වගේ job roles වලට apply කරනකොට. The reason why, because it's not just Sri Lankans who travel with us. There are so many different passengers, different nationalities travel with us. The main language we have to communicate is English, so you must be able to talk in English, communicate English with your colleagues, with your passengers, to build a customer rapport. So you need this language skills. My කලින් වීඩියෝ එකේ මම tips කීපයක් share කරලා තියෙනවා how to improve your English, some steps and tricks, so you can go and watch it now if you have any doubts. Alright, so no visible tattoos while you're in Emirates cabin crew uniform. Cosmetic and bandage coverings aren't allowed. So tattoos are exposed while you're in Emirates uniform. You can't have those. In the sense like අපේ shirt එක අත තියෙන මෙතෙන් ඉතින් මම කියන්නේ මේ arms වල බෙල්ල පිටිපස්සේ කකුල් වල ankle එකේ tattoos තියෙනවා නම් apply කරන්න. ඒවා they also are not allowed even if you cover it with band-aid or makeup. That is a big no-no. Saying that, I remember that I had a friend, like she had a tattoo in her ankle. She used to cover it with makeup and band-aid, but one day she got into trouble because she forgot to cover it and then she was in trouble. So you have to make sure that it's a bit risky, I would say. Can adapt to new people, new places and new situations. Okay,
This job is challenging. It's changing every day. You're not stagnated to the same position. You travel around the world, so different scenarios you meet up with every day. You meet different people. A passenger can be really happy sometimes, and he or she could be grumpy, angry at the same time. So you must be capable of handling the situation, adapting to different personalities every time. අපි ජර්නි එක ඇතුළතදී අපි ෆ්ලයිට් එක ඇතුළේ විවිධාකාර මිනිස්සු අපිට හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම අපි වැඩ කරන අයත්, ස්ටාෆ් එකේ අයත්, ක්‍රූ එකේ අයත් හැමෝම එකම පර්සනැලිටි එක නෙවෙයි. සමහරක් අය තියෙන්නේ විවිධ වෙනස් විදිහේ පර්සනැලිටි එකක් තියෙන. ඉතින් ඒවත් එක්ක මූව් වෙන්න, ඒවට හැඩ ගැහෙන්න අපට ඒ හැකියාව තියෙන්න ඕනේ. Physically fit for this demanding role with a healthy body mass index. ඉතින් මේ BMI එක ගැන මම කලින් වීඩියෝස් වලත් මම මේ ගැන ගොඩක් පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. BMI එක අනිවාර්යයෙන් මේ job roles, healthy body mass index. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා ඉතින් මම ශ්‍රී ලංකන් Airlines වලින් මම reject වුණා interviews because මගේ BMI එක ගොඩක් low තිබුණේ. BMI එකේ තියෙනවා underweight, normal, overweight and obese කියන category ටිකක්. මම හිතේ underweight එකේ නෙවෙයි ඊටත් ඊටත් උඩින්. ඒ කියන්නේ I was not even in underweight category. I was so skinny. I think over the years I tried certain things. I started having this after weight gain, like I've said before. I think Emirates Qatar interviews වලට යනකොට මම යම් තාක් දුරකට මගේ BMI එක හදාගෙන තිබෙනවා. Luckily මම underweight category එකට කොහොම හරි ආවා. හැබැයි ඒත් මම underweight category එකේ but over the edge වගේ. කියන්නේ normal category එකට එන්න චුට්ටක් එහෙම හිටියේ Emirates Qatar apply කරද්දි. ඉතින් ඔයාලත් ඒ level එකේ ඉන්නව නම් ඔයාට ප්‍රශ්නයක් නෑ. normal එකේම ඉන්න ඕනේ නැහැ. You can apply for this job role. So yeah. Right, so when you go down furthermore, there's a register now. But I would say if you go a little bit furthermore down there, it will get into a page like this. Recruitment process. It says CV review and evaluation. So that's the first step of your registration. When there's any future opportunities, there will be a recruiter going through your CV and your details in the portal. And after that, if you are shortlisted, you will be called for a group assessment. My group assessment එක දැන් කොහොමද සිද්ධ වෙයිද කියලා මම දන්නේ නැහැ, because given the circumstances of the current situation, I don't know how it's going to be in the sense because 6 or 7 years ago අපිට එක තිබුණේ ලංකාවේ මේ group assessments තිබුණා. ඉතින් දැන් මේ situation එකත් එක්ක මේ දේවල් කොහොම සිද්ධ වෙයිද කියලා මම දන්නේ නැහැ. I'm sure there will be an update on that, how it's going to be, because nobody knows yet, because this is the first time after these situations, these recruitments happening, so nobody knows how it's going to be. But in a sense, මම ඊළඟ මගේ වීඩියෝස් වල මම ගේන්නම් කොහොමද මේ groups මට තිබ්බ group assessment එක මොන වගේද, මොන වගේ scenarios අපි කරන්නේ කියන එක. It's a full long day. I think you started around 8 in the morning and finish around 4-5 in the afternoon. It's a very hectic day. And then you have the third step, shows here height and reach assessment. Reach 212 centimeters එකයි. Okay, උසයි මේ අවස්ථා මේ step එකේදී check කරනවා. Online English language assessment and behavior questionnaire. ඉතින් online English language assessment එක, ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි test එක. හැම airline එකකින් මේ English test එක තියෙනවා to assess the level of our English knowledge. ඊළඟ වීඩියෝ එක මම කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මගේ ඉංග්‍රීසි test එක. මට ලැබුණු paper එක සමහරක් වෙලාවට දැන් එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයාලට මේ paper එක use කරන්න පුළුවන් as a mock-up English test. I'll be showing you the type of questions that you might get and also the essay type question. මොන වගේ questions ද ඔයාලට එන්නේ, රචනාව මොන වගේද ලියන්න තියෙන්නේ. මොකක් ඉංග්‍රීසි ටෙස්ට් එකේ මම paper එක ඔයාලට පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාලට ගොඩක් දේවල් එතනදී ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. ඉතින් රැඳී සිටින මගේ ඊළඟ වීඩියෝ එකත් මම ඉක්මනට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද දැන් මේක ඔයාලට අවශ්‍යම step එකක් නිසා. ඒ වගේ මේ behavior questionnaire කියන එකත් it's just nothing to worry about. එකේ තියෙන්නේ MCQ එකක්. Again, they will ask normal questions, random questions about your personality. I think එක ඔයාලා select කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ
personality එක මොන වගේද, ඔයා friendlyද, ඔයා මොන වගේ විදිහේ කෙනෙක්ද කියලා ටික් කරන්න තියෙන්නේ. එතනදී ඔයාලා company එකක් වශයෙන් යාලා බලන්නේ ඔයාලා මොන කාණ්ඩයටද අයත් වෙන්නේ කියන එක. So behavioral questionnaire එක is not an assessment, it's just to, as a company they want to get you know better. So that is the behavioral questionnaire එක. ඉතින් English test එක තමයි ඔයාලා ගොඩක් focus කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ලැබුණු කාලෙදී ඔයාලා පුළුවන් නම් පොත්පත් කියවන්න, ඉංග්‍රීසි වචනවල අමාරු වචන ඒවට අදාළ සමාන වචන ඉගෙන ගන්න. මොකද ඉංග්‍රීසි ටෙස්ට් එකේ ඒවා තමයි ගොඩක්ම අහන්නේ. The last one is the web based final interview. web based final interview එකක් තියෙන්නේ. ගොඩක් දුරට මේ COVID-19 situation එකත් නිසා එයාලා දැන් ඒක online හරහා, Skype හරහා, එහෙම නැත්නම් Teams හරහා මේ final interview එක කරන්නේ. සමහරක් වෙලාවට මේ interview එක it will go up to 30 minutes to 40 minutes because that what happened with mine. For some people it's actually maybe less than 15 to 20 minutes. It depends on, again, you know. For me it took longer because they were giving me so many incidents to talk about my experience in the bank field. So yeah, I was talking and talking for about like 40 minutes in my final interview. It was a nice experience, but I was very nervous though. Anyway, so after that, if you go down a little bit further, you will see the assessment day dress code, right? So here it clearly says this is what you're supposed to wear on your group assessment day. Hair neatly tied back, face with full makeup, dress code, business attire, shoes, like you have to wear high heels. Girls, please make sure that you wear makeup because godak dine mage ahuwa akki makeup දාන්න ඕනද කියලා. මතක තියාගන්න ඕලා මේ යන interview එක ගොඩක් high competencies interview එකක්, ඒ වගේම ගොඩක් ලොකු interview එකක්. It has a value in it. So yeah, අපි represent කරන brand එකක්, මුළු ලෝකෙම පිළිගත්ත brand එකක් අපි represent කරනවා. ඉතින් අපිට standard එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ interviews වලට යනකොට you need to carry yourself with such pride and with such standards. So guys, also it says hair neatly presented, face clean shaven, dress code, business attire, shoes, work shoes. Guys, make sure that you polish your shoes because I have seen worst on my interview day. So for guys, if you think that you have acne or blemishes that you need to cover up or you need to give a even face tone, you can use a little bit of concealer, a little bit of makeup, like just a concealer, but do not make it too obvious to know that you're wearing makeup. Just use a little bit just to cover up your acne and blemishes. That's totally fine. And yeah, so in here you will see the training journey overview. The මේ තමයි අපේ training process එක ඔයාලා join වෙනන් පස්සේ Emirates Aviation College එකේ ඔයාලව training එකකට දානවා. මම හිතන්නේ මාස 2ක් වගේ කාලයක් තමයි training එක, මට මතක නෑ. Step number 1 is the induction. Duration is 8 days. මේ induction program එකේදී කරන්නේ as a company they will make the whole situation more easier for you to settle down in a country like Dubai, because honestly I thought Dubai is like a desert and loads of camels and palm trees. That's what I thought, but it's actually Dubai is very beautiful and it's a living friendly country. Step number 2 is SAP, Safety and Emergency Procedure Training. Will provide you with the skills and knowledge to ensure our aircraft and passengers remain safe at all times. So SAP කියන්නේ ඒ ගැන අපි ඉදිරියේදී වැඩිදුර කතා කරමු because now it's not time to talk about it because it might confuse you. Like you will probably think, oh, what the hell is SAP? You know, you will get to know it eventually. So let's figure out that later. So moving on to step number 3, which is GMT for 5 days group medical training. That means the aviation first aid. Skip number 4, like security wise, security for 2 days. Step number 5 is the uniform standards, where you get your uniform. So, and that's where you get your famous red hat. And yeah, and step number 6 is service personality, is for 1 day. You guys might have seen the Emirates cabin crew, we wear a little star in our uniform, right in top of our name badge. So this is where you get your star in step number 6. And the last step is the service for 14 days. So when you join Emirates, you will be working as grade 2, which is economy class. This service training will be
the economy class service training for you. Yeah, so this is the whole training journey, and even if you go down a little bit further, you will see the pay and benefits that you will receive as a cabin crew. All right, so I'm going to show you. This is actually the starting salary and flying pay is for the grade 2 economy class cabin crew. Okay, economy class cabin crew connector ගේ salary ගේ අදාළ figures තමයි මෙතනින් පෙන්නන්නේ. Business class first class cabin crew අයගේ salary එක මීට වඩා වෙනස්. Basic salary 4,260 dirhams per month. Flying pay 61.25 dirhams per an hour. So average අපි fly කරන මාසෙකට පැය 80 අතර. ඉතින් total average pay එක පෙන්නන්නේ 9,770 dirhams per month. So now that's a lot of money for a economy class cabin crew at Emirates. Right, so I'm not going to convert into Sri Lankan rupees now. It's time for you to calculate that. Apart from that, you get your layover expenses, which is like when you fly to another destination, you get paid from the country's currency. Let's say you fly to India, you will be given the allowance in Indian rupees. Let's say you fly to United States, you will be paid dollars. So රටවලට යනකොට රටවල currency වලින් ඔයාගේ layover expenses වලට අදාළ allowance එකක් හම්බ වෙනවා. And the next concessional travels, so you get travel tickets for you and for your family and your friends. You can get tickets. Accommodations, fully furnished apartments given to you by the company free of charge. So you have your own room, attached bathroom. Sometimes you might have to share with another flatmate. Then you have the kitchen and the living room, laundry room, guest room. So it's a huge apartment, guys. So you can have your visitors come over, your parents, your friends, and come and stay with you. And the transport is free of charge given by the company. There's a crew bus like this coming to pick you up and drop you at the headquarters for the flights. And then again, you can use the same transport to come home. You don't have to pay. And then for the uniform is given by the company free of charge, and they give you the laundry facilities as well. Then you can drop your laundry and they dry clean and they iron and they will give it back to you. So it's much easier. You really don't have to wash your uniforms at home and go through that hassle ironing. All right, and then the leave and leave travel. You get 30 calendar days leave per year. So 30 days in a sense, you can segregate, divide your days in, then come to Sri Lanka, see your friends and family. Also, if you have days of like 4 days off in a row, you can book a ticket and come to Sri Lanka, go somewhere else, your tour destinations, you can do that. So these are the pays and benefits. So now it's time for it. So you click that register button now. So when you click that register button, it will lead to a page like this. මෙතනින් එහාට මට ඔයාලට හරියටම කියන්න බෑ මොකද I cannot process my details, but as far as I know, you have to put your personal information. ඔයාගේ නම සහ surname එක, ඔයාගේ first name එක, surname එක, ඒ වගේම the country that you're living at the moment, the current nationality, things like that, which province you are from, getting personal information එකේ හරි details දෙන්න. ඊට පස්සේ පුළුවන් ඔයාලට save and continue කියන button එක press කරන්න. Save and continue ගියාම ඔයාලට එනවා ඊළඟ page එකේ ඔයාලගේ documents attach කරන්න, which is the updated CV and your recent photograph. මෙතනදී ඔයාගේ CV එක ඉස්සලම upload කරලා ඒක ඔයාලට පෙන්නයි at the bottom of your page that it's been uploaded. ඊට එහා පැත්තේ තියෙන resume කියලා box එකක් ඒක tick කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ photograph එක apply කරන්න. Photograph එක upload කරද්දී make sure that you have a headshot photo, like an ID photo. So meeting Emirates guidelines full length photographic එකටයි identical passport size photographic එකටයි ගන්න ඕන sizes. ඉතින් මේ විදිහට පුළුවන් ඔයාලට photos අරගෙන system එකට upload කරන්න. Make sure it looks professional, guys. Okay? This is like how exactly you are going for an interview, like Emirates interview. ඔයාලට කලින් video එකකින් explain කරා what you should wear, what you should not. I would suggest you to wear the red lipstick
The reason why the Emirates crew we wear the red lipstick, and it actually gives them the impression that you fit into the criteria, you'll have that Emirates cabin crew look. Alright, so I would suggest you to wear the red lipstick. Our teeth pen hinavin that pain hinavela lasanta konde lasana medagana konde ha meha vela danna epa, like wear a nice earring like a pearls, maybe blazer and a blouse. Alright, so this is the first step for you guys to give them that look, you know, the first impression. It has to be a professional photo, not like, at least like this. Alright, so she is now a cabin crew with Emirates and I know her personally, so this is a sample photograph for your references. So if you can get a picture like this, that would be really great. The thing had passe they got upload karan passe save and continue button press kala next pressure next declaration එතනදී එයාලා දෙන ඒ guidelines ඔක්කොම හොඳට කියවන්න මොනවාද මේ කියලා තියෙන්නේ, what are the guidelines, policies, terms කියන එක හැමදේම කියලා අන්තිම යටින් පොළොන් වලට එක ටික කරලා that you accept the terms and conditions, and then save and continue. You go to the next page, which is the submission page, as I remember. When you go there, they will ask you to read again, go through your application, and if there's anything to amend, you can do it there again, and if there's nothing, you can straight away submit the application. But if you're new to this system, I think there will be few more steps added to this process. ඔයාලුත් කෙනෙක් නම් තවත් මේක steps add වෙයි. ඔයාලට qualifications, ඒ වගේම highest education qualifications details දාන්නත් ඒ වගේ දාන්නත් ඒ ඔයාලට පොඩි page එකක් එයි in details, in further details ඔයාලට දාන්න එයි. ඒක ඔක්කොම complete කළා, you have to click on the submit button. So once your application is submitted to the system, you will receive a confirmation email from Emirates saying that your application is submitted to the system, and if you will be shortlisted, one of the recruiter will contact you within the next 6 or 7 weeks. And if you do not hear anything from them, that means either you are not shortlisted or you don't fit to the criteria, or either they don't have available job opportunities. So ඉතින් මේ 6 weeks ඇතුළතදී එන්නන විදිහේ job profile එකක් ඔයාලට automatically create කරවෙනවා system එකෙන්. ඉතින් ඔයාලගේ username password දාලා ඒ account එකට ගිහලා profile එක ගිහලා දවසින් දවස බලන්න පුළුවන් මේ submission status කියන එක change වෙනවාද කියලා. So probably you will, at the beginning you will see the registration received කියලා මම මේ පෙන්නන විදිහේ. ඊට පස්සේ eventually if you get called for an interview and things like that, it will be changed into submission in review කියන ඊළඟ step එකට වැටේ. ඔහොම ගිහිලා අන්තිමේදී වැටෙනවා joining formalities in progress කියන එක. Joining formalities in progress කියන්නේ it's a good sign, that means you are already there කියන එක. So keep checking on these profile, the status every day. Even though you don't get a call from them, perhaps it might change that your submission is in review. That means your application is with the recruiter. So keep checking this submission status or your profile every day to see the updates. Right, that's pretty much everything about that I wanted to cover today. මුළු ලෝකෙ පුරා ගොඩාක් දෙනෙක් මේ jobs වලට මේ job එකට apply කරන Emirates Qatar. I think competition එක වැඩි. Interviews are a bit tight and tough, so you need to give your best for these kind of interviews, right? So නිකන් ඉන්න ගමන් Qatar Airways, Emirates Airways websites වලට ගිහිල්ලා එයාලගේ දේවල් කියවන්න, ඒ information කියවන්න, read, find their mission and vision, their goals. කියන ඒ හැම දෙයක්ම බලන්න, ඒ දේවල් කියවන්න. So you can use these information at the interviews, so it actually gives you points. තවද කියන්න ඕනේ දැන් මේ වගේ interviews apply කරද්දී ගොඩක් දෙනෙක් අහනවා මගෙන් අක්කී aviation course එකක් කරලා තියෙන්න ඕනද කියන එක. නැහැ, aviation course එකක් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. international field එකට යනකොට only for Sri Lankan Airlines that you have to have a certain aviation course done, and the IELTS brand score 6, I think you have to do that for Sri Lankan Airlines, but not for Qatar and Emirates. That's pretty much it. So I hope you guys got an idea on how this works. Again, I want to highlight, this is not
Emirates cabin crew recruitments. They are not hiring yet. This is just the registration. ලියාපදිංචි වීමක් විතරයි. ඉදිරියේදී ඒ වගේ job opportunities සඳහා. Keep your fingers crossed and get prepared, get ready, okay? Alright, so I wish you all of you guys all the very best for your application for the interview. I hope to see you on board soon. Comment down what you think and what you want to know. ඒ වගේම ඊළඟ වීඩියෝ එක තමයි මගේ ඉංග්‍රීසි ටෙස්ට් එයාලයින් ඉංග්‍රීසි ටෙස්ට් එක මොන වගේද මොන වගේ questions ද ඔයාලට හම්බෙන්නේ, what type of questions that you get and what type of an essay you have to write. මගේ ඉංග්‍රීසි ටෙස්ට් එකේ මොකක් ඉංග්‍රීසි ටෙස්ට් එක මම ඔයාලට පෙන්නනවා. so ඔයාලට පුළුවන් idea එකක් ගන්න, ඔයාලට පුළුවන් ලෑස්ති වෙන්න ඒ වගේ ඉංග්‍රීසි ටෙස්ට් එකකින් high marks ගන්න ලෑස්ති වෙන්න පුළුවන්. So yeah, so stay tuned and ගොඩක් ස්තුතියි channel එක බලනවාට, subscribe කරනවටත්, share කරනවටත්, ඔයාලා දෙන comments වලට මම ඇත්තටම සතුටුයි. හරි ආසයි ඒවා කියවන්න ඇත්තටම කිව්වොත්. Yeah, that's all about it. I'll see you soon in my next video then. I think Randy City. Bye.